Depuis le 24 février et le début de la guerre en Ukraine, plusieurs centaines de Russes empruntaient chaque jour le train Allegro qui reliait Saint-Pétersbourg à Helsinki. Certains quittaient définitivement la Russie pour fuir la dérive autoritaire du régime de Vladimir Poutine. D'autres voulaient rentrer dans le pays où ils habitaient, en Europe occidentale, de peur que les frontières ne se ferment définitivement, comme cette étudiante qui habite en Allemagne. Ситуация очень грустная, потому что сейчас во всем мире винят русских людей, именно людей, сейчас говорю про народ, который, по сути-то, не имеет к этому отношения. Это виноват один человек, имя которого мы все прекрасно знаем, и винить стоит только его и его неадекватные поступки, от которых вся планета и все люди будут еще очень много поколений пытаться избавиться. И это на примере даже Германии, например, происходит то, что до сих пор все это помнят, и все будет точно так же. Le drapeau ukrainien a été hissé sur la gare d'Helsinki et le dernier train Allegro est arrivé dans la capitale finlandaise dimanche 27 mars, avant que la ligne ne soit suspendue, comme l'explique Tatu Tuominen, responsable de la communication du groupe ferroviaire VR. The reason for stopping this train are the financial sanctions, international sanctions, and they are not imposed by our company or by Finland. They are the Western world that is imposing those sanctions, and we just have to comply. We have to follow them, and that's the only reason. Financial sanctions make it impossible for us to do the money transactions needed to run the operation, the trains, and that's why also the train stops. Plus de 100 000 russophones vivent aujourd'hui en Finlande, des citoyens soviétiques qui avaient des racines finlandaises et qui ont été invités à rejoindre la Finlande au début des années 1990, ou des gens arrivés plus récemment pour travailler. Anna, 22 ans, est originaire de Moscou. Elle suit des études de linguistique à Helsinki. I'm really worried about people, like my friends, acquaintances, and just people in general in Ukraine. I'm very worried about my friends and family in Russia because of all the repressive laws and the economic, basically, default. Like we're on the brink of default. And I'm sort of anxious about my future because I might not have enough money to pay for my tuition for the next year, so I might have to leave university and maybe apply for political asylum. My credit card isn't working anymore. Just like all the Visa or MasterCard cards outside of Russia. Malgré ces difficultés, Anna n'a pas du tout l'intention de revenir en Russie. De fait, rentrer dans son pays pourrait pour elle s'avérer dangereux. I've already been here when the war started. I went to protests in Helsinki and I posted a lot on social media. I still post about what's happening and what people in Russia can do, what my foreign friends can do, and just stating my opinion, and that's already a crime right now. Technically I can go back to Russia, but I don't want to do that because, well, the chances are very high that I will get a prison sentence for my position and for stating my position against the war. Yeah, and I don't really want to go to prison. Alors que la plupart des médias indépendants ont été obligés de fermer leurs portes en Russie, le Helsinki Sanomat, le principal quotidien finlandais, a pris l'initiative de publier chaque jour plusieurs articles en russe afin de permettre aux Russes de l'autre côté de la frontière d'avoir quelques informations sur la guerre en Ukraine, comme l'explique le rédacteur en chef du journal Antero Muka. We thought that it was after this media law came into effect here in Russia, and we noticed that there are no possibilities to make real journalism in Russia, and we temporarily got our correspondent back from Moscow, and we had a discussion with our Nordic colleagues in Sweden and Denmark, and we are decided to start translating or publishing our stories for Russian audience too, because there aren't too many independent
news outlets there in Russia, and most of them are banned already. So there's demand for real information what's going on in Ukraine and in Russia. Depuis le 24 février, début de la guerre, un véritable fossé s'est creusé entre la Finlande et la Russie. Publier des articles en russe est l'une des manières de conserver des liens entre les deux pays. I think quite a lot of things changed at 24th of February as the Russia started war, and I think most institutions, private companies, Finnish state and cities, they are all also re-evaluating what kind of cooperation is possible in the future. And as I have noticed, many of those collaborations are now cut because it's they don't want to be part of this military operation and not by any means supporting it. Of course, it's very sorry for here in Finland we have some maybe 100,000 Russian-speaking minority, and people have a lot of personal contacts in Russia, and most of those Russian peoples are they are not guilty of those crimes which Mr. Putin is doing, and Mediapart.